grown considerably, and as the earlier gentleman has said, that number of clubs were started at different places. A few were continued and few have not continued. But even then, the concept of entrepreneurship and honoring the entrepreneurship in individuals is to be respected, is to be appreciated, and this activity is going on. And I am very happy to see that so many people are here on the birthday of J.R.D. Tata, and they are participating very actively in this function. I thank you very much for felicitating me, because I am an old man now, more than 80 years old, and I am a retired person. Very few people remember a retired person and an old man also. But I thank you very much for remembering a person like me and felicitating me here for this on this day. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Another such very senior founder member of this Entrepreneurs International, for which I'll call upon stage Mr. Mahesh Gajendra Gadkar to kindly introduce him. नमस्कार. मातृभाषेचा आनंद किती असतो हे ताबडतोब लक्षात आले. With the kind permission of chief guest and the president of this session, I would like to speak in Marathi. आपल्या क्लबचे ज्येष्ठ सभासद रवींद्र बाम, की ज्यांना आपण बाम साहेब या नावाने ओळखतो, मगाशी एक दोघांच्या भाषणात त्यांचा उल्लेख बामसाहेब असंच झालेला होता. वयाच्या 45व्या वर्षी 20 वर्ष नोकरी केल्यानंतर, तीही बँकेसारख्या शासकीय व्यवस्थापनाखालच्या संस्थेमध्ये नोकरी केल्यानंतर, एंटरप्रेन्योरशिपची स्वप्न पाहणं, चांगल्या पदावरची नोकरी, तीसुद्धा परदेशात असलेली, ती सोडणे आणि भारतात येऊन स्वतः टेक्निकल ग्रॅज्युएट नसताना किंवा तंत्रज्ञ नसताना एक टेक्निकल प्रॉडक्ट डेव्हलप करणे, नुसतं डेव्हलप न करणे तर ते भारतभर त्याची उत्कृष्ट विक्री करणे आणि ब्रँडिंग करणे, या तिन्ही गोष्टी एका लघुउद्योजकांनी केलेल्या आहेत. त्यांचं नाव रवींद्र बाम. तर या बामसाहेबांनी त्यांच्या चिरंजीवांना एक मंत्र दिला की तू जगात कुठेही जा, काहीही कर, पण नोकरी करू नको, तू उद्योजक हो. तो त्यांच्या चिरंजीवांनी अतिशय उत्कृष्टरित्या अंमलात आणलेला आहे आणि आज अमेरिकेमध्ये ते एका कंपनीचे प्रमुख आहेत. साधारणपणे 20 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे, जेव्हा बाळा पाटील साहेब किंवा साबळे साहेबांनी हा क्लब सुरू केला, त्याला जिल्हा उद्योग फटाटे सर पण इथे आहेत, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या मदतीने हा जो काही पुरस्कार सोहळा असे तो जॉईंटली होत असे. आणि त्यावेळेला जिल्हा उद्योग केंद्राचं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचा जे पुरस्कार होता तो बामसाहेबांना मिळालेला होता. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे किंबहुना त्याच वेळेला त्यांची एंटरप्रेन्योर इंटरनॅशनल या संस्थेची गाठ पडली, त्याचा परिचय झाला. माझ्या माहितीप्रमाणे बाळासाहेबांच्या आग्रहाखातर किंवा त्यावेळेच्या आमच्या एंटरप्रेन्योर इंटरनॅशनल आणि पुणे फर्स्टच्या सभासदांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनेच्या प्रेमात ते पडून ते या क्लबचे सभासद झाले. ते नुसतेच सभासद झाले नाही तर पुढे या क्लबचं त्यांनी अध्यक्षपदही भूषवलं आणि त्यानंतर एंटरप्रेन्योर्स इंटरनॅशनल या संस्थेचं अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवलं. कोणताही क्लब असो, तो सोशल असेल किंवा बिझनेस क्लब असेल, हा क्लब चालवताना त्याची कंटिन्युटी, त्याच्यासाठी काही लोकांनी द्यावायचं डेडिकेशन, त्याचं टीमवर्क, या गोष्टी अत्यंत आवश्यक असतात. आणि त्या बामसाहेबांनी अत्यंत मनापासून, प्रामाणिकपणे, शांतपणाने पण अतिशय ठामपणाने त्यांनी या गोष्टी केलेल्या आहेत. मग ते क्लबची शुक्रवारची मीटिंग असो, मला आठवतं आहे मी नवीन मेंबर झाल्यानंतर ते दरवेळेला सांगायचे की महेश तो शुक्रवारची मीटिंग मात्र व्हायला पाहिजे, बाकी काही असो. तर तो शुक्रवार आजही आमच्या लक्षात आहे. तर ती शुक्रवारची मीटिंग असो, त्याच्यानंतर सर्व सभासदांमधला एकमेकांमधला मैत्रीभाव वाढवण्यासाठी ज्या काही गोष्टी करायच्या आहेत, त्याच्यामध्ये इंडस्ट्रीला व्हिजिट, तशी ही नाविन्यपूर्ण गोष्ट आहे असं म्हणता येणार नाही, पण स्वतःच्या फॅक्टरीला सर्व सभासदांना बोलवून या इंडस्ट्रियल व्हिजिटचा एक पायंडा बामसाहेबांनी या क्लबमध्ये पाडला. एक्झिबिशनमध्ये सर्व उद्योजक भाग घेतातच, पण
एंटरप्रेन्योर्स इंटरनॅशनलच्या किंवा एंटरप्रेन्योर क्लबच्या सर्व सभासदांनी एकत्रितपणाने एक्झिबिशनमध्ये भाग घेणे हा याचाच आग्रह बामसाहेबांनी धरला आणि या आग्रहामुळे अनेक सभासदांना त्याचा फायदा झालेला आहे. वरवर गोष्टी लहान दिसतात, रुटीन वाटतात, पण जसं मी म्हटलं तसं त्या शांतपणाने पण ठामपणाने त्यांनी आग्रहपूर्वक मांडल्या. हे सर्व करत असताना बऱ्याच ॲक्टिव्हिटी तर आम्ही केल्या. या सर्व ॲक्टिव्हिटी करताना मला त्यांचं एक वाक्य नेहमी आठवतं, ते म्हणजे महेश, स्पॉन्सरशिपच्या मागू लागू नको, जे काही पैसे करायचेत खर्च ते आपण स्वतःच खर्च करू. त्याच्यामुळे आमच्या नवीन उद्योजकांनासुद्धा स्वतःच्या खिशात पैसे नसताना स्वतःच्या खिशातनं पैसे टाकून आज ज्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे त्यांना पुरस्कार देण्याची, त्याच्यासाठी जे काही पैसे उभारण्याची शक्ती मिळाली ती बाबासाहेबांच्यामुळे मिळालेली आहे. बाबासाहेब हे पारखी अवॉर्डचे विनरही आहेत. या सर्व गोष्टी त्यांनी अतिशय थोडा कालावधीमध्ये केलेल्या आहेत. मला आमचे चेअरमन संतोष ललवानी यांनी फोन केला होता की बामसाहेबांचं इंट्रोडक्शन तू करून दे, आणि त्यावेळेला त्यांनी असं वाक्य वापरलं होतं की मी बामसाहेबांना सांगितलं. तर त्यावर त्यांची अशी प्रतिक्रिया होती की अरे माझं कसलं फेलिसिटेशन करता, मला काही तुम्ही रिटायर करताय का? तर तुम्हाला रिटायर तर माझ्या माहितीप्रमाणे आम्ही जरी ठरवलं तरी तुम्ही होऊ शकाल असं मला वाटत नाही. तर तुम्हाला कोणीही रिटायर करणार नाही आहे. बामसाहेब इज नॉट ओनली अ मेंटर और इन्स्पायरर और मोटिवेटर ऑफ क्लब, ही इज अ फ्रेंड, फिलॉसॉफर अँड गाईड टू एव्हरी वन ऑफ अस. आणि ह्या सर्व त्यांच्या कामामध्ये मला एक गोष्ट आवर्जून सांगायची आहे की मिसेस जयश्री बाम यांचा त्याच उत्साहाने क्लबमध्ये वावर असे हा बहुतेक सगळ्या आधीच्या सिनियर लोकांना आठवत असेल. आजही त्या उत्साहाने इथे आलेले आहेत. मी बामसाहेबांना विनंती करतो की हा सन्मान त्यांनी स्वीकारावा. मॅडम जयश्री बाम. थँक्यू मिस्टर महेश. आणि मराठीत बोलल्याबद्दल तर वी शुड थँक हिम अँड गिव्ह अ ग्रेट राऊंड ऑफ अप्लॉज फॉर एव्हरी मीटिंग. बाम सर, मिस्टर बाल पाटील सर, Dr. Sabde sir, they keep inspiring us, inspiring the young entrepreneurs. Thank you. Bam sir, please. नमस्कार. महेश एवढा मराठीतनं माझं इंट्रोडक्शन केलं आहे, मलाही चांगलं मराठी बोलता येतं हे जरा तुम्हाला. माझे एंटरप्रेनर्स फ्रेंड्स ऑन द डायस अँड ऑफ डायस, मी स्वतःला लकी समजतो की मला ह्या ऑर्गनायझेशनशी असोसिएट होता आलं आणि नाऊ दे हॅव अलाउड मी टू कंटिन्यू फर्दर ऑल्सो आफ्टर दिस. ही खरं ही जी कल्पना होती ना, म्हणजे मला व्यवसायामध्ये पडावं ही माझ्या फॅमिली आईपासूनची हे होती. मी जरी 20 वर्ष नोकरी केली तरी आपण काहीतरी व्यवसाय करायला पाहिजे हे माझ्या डोक्यात असल्याकारणाने आम्ही जेव्हा मस्त गल्फमध्ये गेलो तेव्हा येताना काहीतरी इथं आपले जे भारतात बनत नाही इथे बनवायचं म्हणून आम्ही डेकोरेल नावाचे जे कर्टन कार्ड सिस्टम आहे ती आम्ही डेव्हलप केली आणि ती महाराष्ट्रात केली. खूप लोकांनी त्याला चांगला रिस्पॉन्स मिळाला मला. आणि ते करत असताना मी स्वतः टेक्निकल नसल्या कारणाने मला या टेक्निकल याचं कुतूहल होतं, पण नक्की काय असतं हे मला माहीत नव्हतं. पण या क्लबमध्ये आल्यावर मला खूप असे मित्र मिळाले की ज्यांच्याकडनं मी बोलता बोलता गप्पा मारता मारता खूप शिकलो. आणि या क्लबमुळे मला असं वाटतं की माझा जो यश आहे जे थोडंफार माझ्या व्यवसायातलं या क्लबमधल्या माझ्या मेंबर्स आणि त्यांनी शेअर केलेल्या एक्सपिरियन्समुळे नक्कीच आहे. ही कन्सेप्ट जी होती ना एंटरप्रेन्योर्स क्लबची, ही काय होतं, प्रत्येक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हा एकटा पडलेला असतो, कारण एक तर त्याच्या व्यापामध्ये त्याला वेळ मिळत नाही. ही जी कन्सेप्ट होती बाळपाटलांची की यांनी एकत्र यावं, गप्पा माराव्यात,
इथं काही आपल्याला कोणालाही सरकारच्या विरुद्ध आम्हाला हे पाहिजे, आम्हाला फायनान्स पाहिजे, हे करायचं नाही आहे. तर जस्ट वी वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स, शेअर द एक्सपिरियन्स. चांगले असतील, वाईट असतील. आणि नेहमी आम्ही क्लबमध्ये म्हणतो की प्रत्येकाला जेवढे क्लब मेंबर आहेत, समजा एखाद्या क्लबमध्ये 30 मेंबर असतील, तर 30 फ्री कन्सल्टंट या क्लबच्याद्वारे तुम्हाला मिळतात. कारण कुठलाही प्रॉब्लेम हा कोणीतरी फेस केलेला असतो, त्याच्याकडे त्याचं सोल्युशन असतं. तर आता पर्टिक्युलरली मी आता काय सांगतो, तुम्ही औरंगाबादला खरंच हा प्रयोग सुरू करा. याचा खूप रिलीफ असतो. म्हणजे आम्ही बरेच वेळा शुक्रवारची वाट बघायचो. हल्लीच जरा थोडंसं ते पुढं मागं झालंय, पण वाट बघायचो की कधी एकदा सगळ्यांना भेटतोय, काय झालं, तुझं काय झालं, मग तू मागच्या वेळी मला म्हणाला होतास की हे मला नाही जमलं, मग मी तुला सांगितलं केलंस का, हो बरं झालं, असं. म्हणजे त्यातनं खूप असं हे झालं. आम्ही फॅमिली गेट टुगेदर ठेवतो, त्यामुळे घरच्यांनाही कळतं की आपला नवरा काय करत असतो, त्याचे मित्र काय टाईप. तर ही खरंच ही छान कल्पना आहे. आणि माझा एक दुसरा असं मत आहे की प्रत्येक व्यावसायिक हा एंटरप्रेनर नसतो. एंटरप्रेनर हा इनोव्हेटिव्हच्या जो मागे असतो ना, तो एंटरप्रेनर असतो. बाकी जे व्यावसायिक असतात ना, ते सेल्फ एम्प्लॉईड लोक असतात, असं माझं मत आहे. ते कोणाची नोकरी करायची ऐवजी आपल्या स्वतःच्या कारखान्यात नोकरी करत असतात. पण एंटरप्रिनर हा असतो ना, तो काहीतरी वेगळं, त्याच्या डोक्यात काहीतरी असं वेगळं असतं, आणि तो खरा एंटरप्रिनर असतो. म्हणजे JRDचं वैशिष्ट्य जे आहे ना, JRD काहीतरी नवीन करायचे दरवेळेला, जे भारतात कोणी केलं नाही ते करायचे. मग भलं ते कॅन्सर रिसर्च सेंटर असेल, TIFR असेल, पण असं काहीतरी वेगळं करण्याची जी त्यांच्या टाटा ग्रुपमध्ये जी एक पद्धत आहे ना, म्हणून आज JRDना आपण एंटरप्रिनर्स म्हणतो, ग्रेट, त्यांचं आज नाव घेतो आपण. तर समहाऊ मला या ऑर्गनायझेशनशी असोसिएट होता आलं, आणि आय एम रिअली थँकफुल टू ऑल माय मेंबर्स. आणि ही संस्था आहे ही अशीच पुढे वाढव. आत्ता आम्हाला छान चांगला एक प्रेसिडेंट मिळालेला आहे, तो ही संस्था थोडी इंटरनॅशनल लेवलला पण घेऊन जातो आहे. अशीच याचं वाढ हो, अशी मी आवाहन करतो. थँक्यू. Sir, now this is the time for transferring the ownerships of the clubs. There are 4 clubs: Baramati Club, Pune Club, Pimpri Chinchwad Club, and Nigdi Club. Now we'll call upon stage one after the other the presidents of the clubs, and they will be shifting their charges to the forthcoming presidents. For Baramati Club, I'll call upon stage Mr. Bapu Saheb Babre. Mr. Bapu Saheb Babre, please. And he'll be handing over the charge to Mr. Baba Saheb Shende. Mr. Baba Saheb Shende, please. With a big hand. This is an every year ritual. Thank you. Now for Pune Club, I'll call upon stage Lion Satish Rajhans to hand over the charge to the present Vice President of the same club, Mr. Anant Bhedasgaonkar. The entrepreneurs clubs are getting refreshed now. I'll call upon stage the president of Pimpri Chinchwad Club, Mr. Anil Pawar, to kindly hand over the charge to Mr. SN Bagul, sir. Mr. Anil Pawar. With a big hand. Thank you very much, Anil sir, and all the very best, Mr. S.N. Bagul. Now I am the fourth. I am Dr. Vinay Chandratre, who has enjoyed this presidential position for 2 years, and I will be handing over the charge to Mr. Mangesh Surve. I'll call upon stage Mr. Mangesh Surve, please.
Now, since the charge transfer has finished now, we will release the souvenir of Entrepreneurs International for the year 2014. I'll request Honorable Chairman and the Chief Guest to kindly unveil the souvenir, release the souvenir 2014. With a great round of applause. This souvenir speaks about what we people have done during last 1 year. Now the time has come for our chief guest to speak up and to introduce our today's chief guest, Mr. Kumar Gera. Professor Nadar will be introducing him to you. Honorable dignitaries on the dais and off the dais, my dear friends, I take the privilege of introducing our chief guest, Mr. Kumar Gera, and this august audience. Mr. Kumar Gera was born in Quetta, a part of undivided India, in 1946, and in 1947, his family moved to Pune at the time of partition of India. After his graduation from College of Engineering, Pune, as a civil engineer, he joined his family business from 1967 to 72. He established Gera Developments Private Limited in 1973 and is a leading real estate company under his guidance. Mr. Kumar Gera has been a member of State Planning Board of the Government of Maharashtra, a member of the task force for formulating the National Housing Policy for the Government of India, National President of Junior Chamber India, World President of Junior Chamber International Inc. in 1979 and has travelled over 50 countries, President of Promoters and Builders Association of Pune for 7 years, and he worked as founder president, chairman of Confederation of Real Estate Developers Association from 1999 to 2011, and he worked as director, National Skill Development Corporation, and is currently a director of IL and FS Skill Development Company. His wife, a former editor of Maharashtra Herald and author of the official autobiography of Ram Jethmalani. She is the president of Jai Hind Sindh Education Trust, which is conducting KG to PG courses in Pimpri. Sons Rohit, managing director, Gera Group, and Nikhil, executive director, Gera Group. A daughter, Rohena, writer and film producer. He is a keen golfer, swimmer, and former university and state player in badminton. Thank you. Sir, before you speak up, actually, traditionally, I'll request Honorable Chairman to kindly hand over the guiding principles of JRD Tata, sir, to our chief guest today. And with a great round of applause on these guiding principles, we people work together, and the Entrepreneurs Club in last 22 years has reached to this destination. Gera, sir, please. Chairman Shri Santosh Lalwani, Presidents of the Entrepreneurs Clubs of Pune, Pimpri Chinchwad, Nigri and Baramati, Mr. C.N. Bhave, distinguished guests, ladies and gentlemen. A couple of weeks ago, I received a phone call from a friend of mine to say that, Kumar, you have to speak at this Entrepreneurs Club this evening.
I was supposed to be traveling. I told him, I said, look, if I'm in the country, I will certainly come. But he was very persuasive. You know this gentleman. He has been referred to several times, Mr. Bal Patil. And those of you who know him know that you can't say no to him. To the extent that I think Bal could probably very easily sell a double bed to the Pope. And the key word there is could easily sell. Then I received a visit after that from Mr. Bhave and his friends to tell me a little bit about the club. And I asked them, I said, so how long would you like me to speak for? So they said, you can, up to you, a little short, whatever you like. So I said, about 10 minutes, 15 minutes? Yes, 15 minutes is fine. Then I see on the agenda today it's 25 minutes. But I was reminded of an incident which I thought I will share with you before I start talking about more serious things. And this was about the chief guest who was called to a medical conference, and he was asked to make a very short speech. Even before he went up, the chairman told him, short, huh? But the subject he had to speak on was sex. So he came up, he said, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure, and he sat down. Then Mr. Bhave and the friends said that, we would like you to motivate the audience. Ladies and gentlemen, let me tell you that if there is any motivation to be done here in this auditorium, it has been done. It has been done by the awardees, the outstanding people that have been recognized by you, and forget about me trying to motivate anybody. You have highly motivated me. Thank you. Thank you for this very unique honor to address this August gathering. I would like to share some thoughts with you which might not be the run of the mill, which might not be strictly in the space of success secrets and how to do an enterprise well and how to be a successful entrepreneur, which is what must normally be expected at an evening like this in a keynote speech. But I'm going to raise several questions. I'm going to maybe throw out some answers as I see them. I don't think that my objective today is to do any kind of motivation, but certainly my objective is to move into a slightly different direction, which some of you, particularly the younger people, may not be thinking about. So, coming to this fascinating subject of entrepreneurship, and incidentally, before I take that up, there's one other point I'd just like to mention, that I'm a little disappointed. I'm a little disappointed, although you all are happy that this has grown and it's working well in these clubs. I'm a little disappointed that something as amazing as this concept that you all have, this organization whose objectives there are, is not a national body. I'm a little disappointed. I think it's something wonderful, and I think those of you who are the leaders, the founders, you need to make sure that this is spread across the length and breadth of this country. It's good for the country, it's good for entrepreneurs, and it's a wonderful model. I wish it could stand side by side, shoulder to shoulder, with organizations such as CII, FICCI, ASSOCHAM, CRIDAI, and the Entrepreneurs Club. Why not? It's so badly needed. It's serving such a great purpose. So having said that, let me just raise a few questions.
why does a person choose the path of entrepreneurship? It's a path that we all know is fraught with risk. It's a path that is full of competition and challenges. It's a path that truly is a path of the unknown, coupled with constant uncertainty for external conditions that can change at any time. And yet, think about it, our country's GDP and economy is substantially built upon this class of people who are the entrepreneurs, who are the business people. In spite of these challenges that I just referred to. So why do so many of us, in thousands and hundreds of thousands, choose this path and not the service route? Do we choose it because it's a fascination, it's nice to be your own boss? Is that the reason we choose it? Is it because we have an idea that we want to take forward? Is it because we want to take risk in the pursuit of expected rewards? Is it because we want to create wealth for ourselves and our family? Actually, I think it could be any one of these reasons, or a few of the reasons, or all of the reasons. These are the things that make us choose this path. And once we choose that path, once we go down that route, we take the risks, and year after year, you know what I'm talking about when I say year after year, we forget about Sundays, we forget about holidays, we forget about working hours. Is that true or not? We do that. And brick by brick and step by step, over 10 years, 15 years, 20, maybe 30 years, we keep at it and we try to take our enterprise to a destination that we dream of, aspire, and have a passion for. We do that. I'm coming to the stage that at the end of the journey, or nearing the end of the journey, or at a particular point of 20, 30 years down the line, some of us have reached the destination and you have a sense of satisfaction. Some have a level of disappointment, and some have exceeded where they expected to reach. In all these three cases, my question is, what now? What next? What is the legacy that you want to leave behind? I'm not talking about a legacy of donations. I'm not talking about a legacy, but I'm talking about a legacy of your enterprise. What will happen to it is my question. I do believe that most of us in the field of business and enterprise, we start as either a sole proprietor, or two people will come together and say, hey, what do you think about this? Let's get together. You got some money, I got some money, and we start something. And then it grows and it builds up. And when you reach this stage, not many of us today are thinking of what's going to happen. What would I like to see happen? I don't think I will be too far off the mark if I say most of us would like to call our enterprise or our business as a family business. We would like to have our family members partaking in this endeavor, being a part and parcel of the growth, of the burning passion within us, and passing the baton to the next generation in a
nice manner so that it continues the growth. But does it always happen? It happens in some cases. It doesn't happen in some cases. And when it happens, it is a result of a highly focused, carefully planned approach that takes many years to make this happen. It doesn't happen by chance. It is something to be thought about in the early years. It is something where you nurture the other family members and you address the issues that can arise and prevent disruptive issues that will not make that happen. And to do this, as a matter of fact, the study of the subject of family business is a very intense and deep subject. It is being carried out in many of the leading universities, institutions, management institutions of the world. There are wonderful books on it. I've attended seminars and courses and benefited immensely for my own small family business. And we've used the systems and the processes that have been clearly defined. One of the best authors, one of the best leading personalities in this is a gentleman called John L. Ward. His books are wonderful and very useful to anybody who's thinking in the long term. At the personal level, there are so many issues that come up when you're thinking of this. There are challenges and there are benefits. If you're able to achieve a situation where you do have family members engaged gainfully, where the enterprise is working for them and they are working for the enterprise, because you know